Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a otra edición de Biotech Live Talks, un espacio que organizamos desde la Federación Española de Biotecnólogos y en el que tratamos temas de actualidad científica. Hoy tenemos un tema que es muy de actualidad y que supone tanto el futuro como ya el presente de nuestro día a día. La charla de hoy se titula Los bioplásticos de origen bacteriano, ficción o realidad. Y para ello tenemos a la doctora María Tsampika Manoli, a quien agradecemos su presencia aquí. Para quien no la conozca, María Tsampika es doctora en bioquímica, biología molecular y biomedicina por la Universidad Complutense de Madrid. Durante su tesis se enfocó en la producción de poliésteres bacterianos utilizando abordajes de biología de sistemas y biología sintética. Actualmente trabaja como investigadora postdoctoral en el grupo de biotecnología de polímeros dirigido por la profesora Auxiliadora Prieto. Como siempre ya sabéis, al final de la charla tendremos un turno de preguntas, así que si tenéis cualquier duda a lo largo de la charla lo podéis dejar en comentarios en YouTube y al final de la charla os responderá. Hoy la charla va a ser en inglés, porque así nos lo ha pedido María, y luego las preguntas lo podemos hacer en el idioma que preguntéis o en el que queramos. Así que nada, muchísimas gracias María, te agradecemos muchísimo la presencia aquí y todo tuyo. Muchas gracias, Abel. Primero quiero agradecer a los organizadores por invitarnos y para darnos la oportunidad de presentar nuestro trabajo hoy. Y lo siento por hacerlo en inglés, pero creo que se entenderá mejor científicamente hablando. Entonces, plastic pollution and moving towards a sustainable society. As you all may know, plastics are important parts of our modern life since they provide several personalized solutions. And in 2017, they have been produced almost 359 million tons per year, and only 65 million tons were produced in Europe. However, the massive production, inappropriate use, and waste management had led to plastic pollution of our lands and seas, creating environmental concerns. From all this plastic production, only 30% is recyclable, and the other 39% and 31% can be incinerated and lead to landfills and environments such as rivers, oceans. All of these different approaches lead to CO2 emissions that finally would lead to global warming. The European Union, in the recent studies, is moving towards a circular economy for plastics. Taking a look at the linear economy, it is actually based on the products of single-use plastics. However, what the European Union promotes is a circular economy, where starting from raw materials, will design a more eco-friendly system where the main idea is to reuse, recycle, and change the design of the material in order to be easier to maintain on this cycle. Using this circular economy, it aims also to develop research and innovation activities, including socio-educational strategies aimed at plastic production processes and their recycling. And this recycling can be done by several strategies, such as mechanical, chemical, and technological, in order to meet the necessary requirements to implement plastic management based on this circular economy strategy. Unlike conventional plastics, which are made from fossil fuels, nowadays there is a bio-based or bioplastic alternative that derived from renewable resources and can replace some of these conventional plastics. These bio-based plastics can be compostable or biodegradable, and they share mechanical and thermal properties similar to petrochemical counterparts. There are different types of bio-based polymers. From one hand, those produced from biomass products like polysaccharides, cellulose, proteins, lignin, triglycerides, and others that are synthesized from biotech monomers like PLA, or from those from bioethanol like BioPET or BioPE, and succinic acid. The final
bio-based polymers are biopolymers produced from microorganisms such as bacterial polyesters or PHAs and bacterial cellulose. In this talk today, we will focus on polyhydroxyalkanoates or PHA, which are bacterial polyesters that are synthesized from microorganisms. They can be biodegradable and they are produced from renewable resources. Thanks to their wide diversity, they can produce personalized products and with different material properties. For those who are not familiar with PHAs, are linear polyesters composed of R-hydroxyalkanoic acid monomers. The chemical composition varies depending on the lateral chain groups, and this is what determines the properties of the resulting material. So we can majorly distinguish two main families: the short chain length PHA that can be composed of 1 or 2 carbons, such as those produced from Cupravirus necator, and tend to be mainly crystalline, fragile, and rigid. And from the other hand, the medium chain length PHA composed from carbon 3 and 11, such as those produced from Pseudomonas putida, and can mainly be amorphous, elastic, and flexible. Here I would like to show you some of the application of these PHAs that can substitute some of the common plastic in the market. Mainly, they focus on packaging films, plastic bags, food containers, disposable cutlery, and medical sutures. And depending on the monomeric composition, as you can see, they have different material properties and therefore different applications. Apart from the packaging and the food industry, these PHAs can have other applications such as drug delivery, biofuels, can also be used for printing and photographic industry, and among other applications. And what about how many microorganisms can produce PHA? There are almost more than 300 bacteria, both gram-negative and gram-positive, that are able to produce PHA. And let me introduce you to our favorite fellows that were working on the lab. From one hand, Cupravirus necator and Rhodospirillum rubrum that can produce short chain length PHAs from a wide variety of substrates such as volatic fatty acid and syngas respectively. From the other hand, we have Pseudomonas putida, which is natively producing medium chain length PHAs, and is going to be our working horse during this talk. And why Pseudomonas putida, and especially the strain KT2440? From one hand, we have its complete genome is published. It's safe to be used in level 1 laboratories, and we can distinguish its robust metabolism. And nowadays, there are several available genetic tools and metabolic models that allow us to in silico validate its metabolic capabilities. The most important part that I like to highlight is it is able to scale up, to be used for scaling up processes, and therefore it's considered as a biotech model for sustainable production of metabolites of interest and polyhydroxyalkanoates. So how can we produce PHA in Pseudomonas putida? PHA or polyhydroxyalkanoates are intracellular inclusions. As you can see here, this is a transmission electron microscopy, and it can be produced traditionally under nutrient-limited conditions and with carbon excess, and we can limit different nutrients such as phosphorus, nitrogen, and oxygen. These granules are composed of granule-associated proteins that can contain the enzymes necessary for the PHA production, such as synthase, for its degradation, such as depolymerases, and for its proper granule segregation and granule stability phases. So these PHA genes are codified in a PHA cluster that, as you can see, it's connected with the central carbon metabolism. And it's highly regulated in a complex interaction networks by PHA-specific regulators and global ones. The PHA cycle is closely linked to the fatty acid metabolism, since the precursor of PHA synthase derived from this metabolism. Depending on the carbo source applied, if we apply fatty acid,
will be used the beta oxidation pathway, while from non-PHA precursor derived substrates, the fatty acid de novo synthesis will be used. Therefore, we can obtain PHAs with different monomeric composition and additionally different material properties. And I would like to spend a few more minutes to explain the importance of this PHA cycle. As I mentioned, the substrate of the PHA synthase they are derived from the fatty acid metabolism. And with the help of the PHA synthase, we are able to produce PHA, and with depolymerase, we obtain the free monomers, and in an ATP-dependent reaction, we close the cycle. Depending on the metabolic state of the cells, this erythroxyl-CoAs can either be incorporated into new PHA polymer or used from fatty acid metabolism. I would like to highlight here that this process is not unidirectional, where either synthesis or degradation of the polymer is happening, but it's considered to be an ongoing process where both processes, synthesis and degradation of the polymer, is happening. And therefore, it can be used as a buffer cycle that can coordinate where the carbon is going to go depending on the cell's necessities. So, what are the PHA-related functions, and how can PHA influence bacterial fitness? PHA has been described to affect on the survival in different environmental niches and during environmental stresses, also to balance the use of available energy carbon sources and to regulate the cell size and number as function of carbon and nitrogen availability. So, having all this in mind, how can we obtain a strain that is going to be viable for bioprocess optimization and waste valorization? This means that we will need a strain, an engineered strains that can be able to use different feedstocks such as sugarcane or recalcitrant polymers such as PET to be able to grow, produce PHA, and then with an optimized downstream process be able to extract the bio-based materials. So to do that, I would like to first mention some key bottlenecks for this recalcitrant polymers revalorization by microorganisms. Both natural polymers such as complex lignin polymer and common plastics such as PET, polyethylene terephthalate, we have to distinguish some key bottlenecks. From one part, that they are complex polymers to be degraded, and even though there have been increased advances in hydrolysis engineering, there are few microorganisms that can grow in the monomeric recalcitrant constituents. Therefore, we need to design a strain that is able to grow in these substrates, able to consume them, and to produce PHA. As you may understand, this is a complex goal. So therefore, in my PhD thesis and in the projects that we're working in the lab, we're implementing holistic approach using optimization cycles called DBDL, or as design, build, test, and learn. And I will spend a few minutes to explain what is happening. As you may understand, by the design step, it's a basic step where we have to design the experiment and to design what is the problem, to define what is the problem, and to select the optimal host for our objective. And using several in silico designs, we can predict how can I obtain the objective I need. Then I'm going to go to build the strains of interest. So I will modify the host of interest using different synthetic biology approaches by recombinant DNA technology or Golden Gate parts assembly. And then having the strain of interest, I will need to test that produce what I want to produce. So with high throughput phenotyping, we can see how the strain can produce PHA, grows, or produce the metabolites of interest. And then the final part is that we want to learn from our experiments and to get to the conclusions of that. So it comes the data analysis. So using this experimental data, we can also redesign the experiments by introducing this data into the models and do another rounds of these DBDL cycles. So in order to be easier to follow in which step we are in each cycle, I'm going to use the same combination of colors. So with the design step,
I want to introduce you to the world of genome-scale metabolic models. There are other models, kinetic models, available in order to optimize the PHA production, but in this talk, we would like to focus on the genes. These metabolic models are organism-specific models, structure-based knowledge base, and in this case, we will use the Pseudomonas putida KT2440 in silico Juan Nogales 141 model that contains 1,411 genes and almost 2,000 and 3,000 metabolites and reactions. In the model, we can introduce some restrictions. From one part, we can introduce internal, such as genetic perturbations, like eliminating genes such as in silico doing knockouts, or introducing the genes of interest by doing knock-ins. And external perturbations, such as changing the medium composition by trying to see how this affects on the growth and trying different carbon and nitrogen sources. So let's take an example. We can see how the bacteria is able to grow by checking how the biomass is formed, how it can consume the carbon source applied, in this case PET, and how the PHA is formed. And using different algorithms, we can also predict the flux through a given reaction and how the metabolites of interest are produced. Moving on to the build state is the host modifications. I'm sure that you all know about the knockout engineered strain, so just I will briefly explain that by choosing arms of homology regions that are upstream and downstream of to be deleted gene, using in this case the PKT-MOPSAC-P, using double recombination process, we can either obtain a restored wild type phenotype or the knockout, the desired knockout phenotype. This process, it can be done with several genes of interest in order to reroute the carbon flux towards the desired product. In this case, it's the PHA. So let's take an example. What will happen if I delete the PHA cluster? I delete the PHA cluster. In this way, I avoid the complex regulatory native system. So the wild-type strain is able to produce PHA in this condition. Since the whole PHA cluster and the PHA synthase have been deleted, no PHA, as you may see, is formed. And this is what we call the PHA depth Pseudomonas chassis. Then we would like to introduce some additional genes in order to be able to produce PHA orthogonally, or produce PHA, medium chain length or short chain length PHA. This is what we call the knock-in engineered strains, and in this case we will use the conjugate molecular approach, which is a standardized modular cloning system that allows in one pot reaction to digest ligate pre-made standardized fragments. Let me explain a bit how it works. So once having the level 0 libraries of basic modules, in this case different promoters, being constitutive, unreducible, different coding sequences, terminators, we choose the promoter, the part of interest, and in this case then we obtain the level 1 transcription units. By mixing different transcription units, we obtain the level 2 multi-gene construct. So in our strain of interest that does not produce PHA, as we saw previously, we will introduce this plasmid that contains the necessary gene, the minimal set of genes required to produce PHA, and we will screen for the optimal orthogonal PHA producer. So in order to do that, we use this high throughput phenotyping, as we mentioned previously, using normally minimum medium, in this case it's called M63, by varying if we include nitrogen limitation or not, and different carbon substrates. And we realize some physiological analysis. As we mentioned, we would like to see if we are able microscopically to observe PHA granules, to see if the presence of granules affect the cell size and how the bacteria is able to grow or to produce viable cell number. And then, by analytical studies, in the supernatant, we can validate if we can produce the metabolite of interest or is able to consume the carbon substrate applied. And finally, in the pellet, we can analyze how much PHA I was able to produce and what type of PHA I produce
by determining the monomeric composition of the resulted PHA. And finally, as we mentioned, we like to learn from all of this. So all this data, experimental data, they can be introduced such as constraints into the model. So we can even more constrain the model in order to obtain different condition-specific models, trying to simulate the experimental conditions. And applying different analyses with different algorithms, we can see how the model simulates the in vivo situation. And then we can do another rounds of optimization of the objective we want to improve. And I would like to move to give you some examples of our work during these years. As far as it concerns the plastic revalorization, into the Horizon 2020, the European Union took the challenge to fund different European projects on this objective. One of those is the P4SB, named From Plastic Waste to Plastic Value, using Pseudomonas putida synthetic biology, coordinated by a group from Aachen University, and there is a multi-consortium from different European countries. And the main objective is to transform recalcitrant polymers such as polyethylene terephthalate or else PET or polyurethane PU into high value added materials such as polyhydroxyalkanoates or PHA, using the technologies that we described, synthetic biology and model-based design. Then in 2019, there was an extension of this project called Mix-Up with the same consortium of partners, and this time China is also involved in this project. And the idea is, by a mixed plastic waste, now there is a panel of plastic involved with different technologies. By implementing different enzymes, different co-cultures, we want to obtain high value added biomaterials. Finally, the third project I would like to introduce you is another European project named Symphonia that has some different approach. Now, I would like to imagine how many fluoropolymers you use every day in your daily life. Fluoropolymers is an increasing industry every day, and they are based in the fluorine. Fluorine is the most negative electron in the periodic table, and it's highly toxic for the cells. But then, for industrial purposes, the fluorinated compounds have increasingly been important, since they have been used 30% in pharmaceuticals, in agricultures, in materials such as Teflon used for cooking pans, and Gore-Tex water repellent coats. So the idea is, as we mentioned previously, that the side chain, depending on the side chain, we can vary the material properties. So by different functionalized side chains, we can obtain new materials for industrial applications. So having this in mind, I would like to move on to the take-home messages. What we saw so far is that by using different cutting-edge technologies, such as by in silico designs, in synthetic biology approaches, we can tailor the bioplastics properties. And finally, we can, with the same approaches, redesign this strain of interest in order to reroute the carbon flux to be able to use different carbon sources, such as recalcitrant polymers like PET, in order to produce bioplastics. Here, I would like to mention that I included some links of interest that you probably would like to see in collaboration with Reina Sofia. 2 years ago, they had been made a short film called Lemon, which is the duration is around 2 or 3 minutes. I think it's really nice and describes the problem of microplastics in the environment. Then what we do in Symphonia project about the production of different fluoropolymers. Those interested on the different bio-based plastics, you can also see the initiative from CSIC, coordinated by Axel Prieto in SUS Plus.
and an interview for the Professor Preto in this April. And for those who are interested about the recycling and how the new advances on the laws, you may find them into the government page. Finally, I would like to thank the European Union, the project Sinfonia Mixup P4SB for funding our work, my lab mates for all the help, and especially Professor Axpeto for all the help and support during all these years. And finally, all of you for your attention, and I will be glad to answer any questions or comments you may have. Thank you very much, María. Muchísimas gracias por la charla. Ha sido realmente interesante ver cómo se crean y se diseñan desde la parte más técnica los bioplásticos que al final usamos en nuestro día a día. Ahora es el turno de las preguntas, así que cualquier duda que tengáis lo podéis poner en los comentarios y María os lo responderá. Nos gustaría preguntar, bueno, has explicado el proceso de producción a nivel bacteriano, a nivel de ingeniería genética, pero a la hora de producirlo industrialmente de forma más masiva, ¿cómo es escalable esto? ¿Cómo se hace una producción mayor? Pues sí, muchas gracias, muy interesante la pregunta y antes de responderla quería enseñarles cómo lo hemos producido en el laboratorio. No sé si lo podéis ver, os tengo aquí una muestra de cómo se ha extraído el polímero, no sé si lo veis, sí. Cómo se extrae el polímero de la bacteria y lo tratamos, eso es, en la escala de laboratorio. En la escala de todo eso se puede ser escalable, dependiendo hay plantas de diferentes empresas que se enfocan en esto. Y todas estas cepas que se han generado también se pueden usarse y se hacen también diferentes aproximaciones. Por ejemplo, aquí se usan diferentes antibióticos o la presencia en plásmidos. Entonces, se hacen diferentes aproximaciones especialmente para el escalado. Entonces, porque cuando lo quieres escalar, no quieres añadir muchas cosas durante el crecimiento. Luego, en nuestro laboratorio también tenemos diferentes reactores de diferentes volúmenes que podemos probar, hasta 5 litros creo aquí, pero luego en empresas se pueden subir aún más y también en el polímero que extraen también pueden añadir algunos aditivos en especiales para dar las propiedades que quieren dar al polímero dependiendo el uso que le quieren hacer. No sé si te respondo en tu pregunta. Sí, perfectamente. Gracias, y ha sido muy curioso como al final ver con nuestros propios ojos cómo se extrae Sí, el polímero. Y también si lo tocáis, a ver cómo, porque se nota también la diferencia entre si son diferentes tipos, de estos que os mencioné, dependiendo si es uno de un tipo o de otro, tú lo notas a las propiedades, si es más elástico y cómo es. Y en esto al final jugamos, al final para las propiedades que lo queremos luego dar, lo que está en el mercado al final. Y ahora que has comentado lo de los tipos, queríamos preguntarte también cuáles son las diferencias en propiedades o en aplicaciones respecto a los plásticos convencionales. Si hay algunas aplicaciones donde encajen más los bioplásticos o si tiene algún punto fuerte o punto débil respecto a los plásticos convencionales. ¿Alguna limitación o alguna ventaja? Sí, bueno, la ventaja es que dependiendo cómo los diseñas van a ser biodegradables y que se producen de fuentes renovables.
Luego, todavía eso está en proceso de optimización de todo este proceso, pero algunos de esos polímeros que están ya en el mercado, creo que quizás tenga alguna tabla por ahí. No sé si lo veis, en algunos de esos polímeros, comparado con los polímeros comerciales, tienen algunas diferencias en las propiedades térmicas del polímero y en las mecánicas que quizás lo limitan en alguna aplicación u otra. Pero eso todavía se pueden hacer diferentes estrategias para mejorarlo y para que sea escalable eso. Pero en general la mayor limitación que se te podría decir es que quizás en las propiedades de mecánicas y térmicas, en la que tenga el polímero que eliges. Y no hay para todos los polímeros un sustituto. Todavía hay por algunas aplicaciones u otras. Todavía no hay para todos los comerciales. Pero en eso estamos, poco a poco, cambiando las propiedades del polímero que producimos. Podemos luego al final llegar a unos que son más como el PET o hacer algunas mezclas. Resistentes. Claro. Ahora mismo lo que se está haciendo en los productos el día a día es de bioplástico con plástico convencional. No se hace un producto 100% bioplástico, ¿no? ¿O sí? A ver, ¿cómo lo digo? La cosa es que no sabemos muy bien la composición concreta de los, por ejemplo, los que están que ponen en el supermercado que son compostables y biodegradables o hay una mezcla de uno y otro. No sabemos por el secreto industrial, no sabemos exactamente de qué se está componiendo. Normalmente, por ejemplo, lo que hace de Coca-Cola y estos, por ejemplo, eran de estos, que pueden producirlos de bioetanol o producir que es por fuentes renovables y lo hacen mediante biotecnología, pero siguen siendo no biodegradables. No sé si te lo explico bien. Sí, claro. ¿Y en qué grado están en nuestro día a día, por ejemplo, en los supermercados, en los productos que utilizamos? Porque muchas veces no nos damos ni siquiera cuenta que estamos usando bioplásticos, pero están ahí. ¿Todavía ganan con mucha diferencia los plásticos convencionales respecto a los bioplásticos o hay más de los que nos pensamos? A ver, no sé responderte 100%, no sé decirte con números, ¿vale? Lo están implementando cada día más, intentan implementarlo cada día más, pero normalmente lo que se suele ver quizás es mezcla de ambos, lo que yo suelo ver. Y eso todavía está en el inicio y se tienen que valorar también luego cómo lo gestionas luego a la hora de tirarlos, a la hora de procesarlos, pero no sé decirte exactamente números de cuántos son en uso en día a día. Entonces, ¿crees que en, pongamos, 5 o 10 años el porcentaje de bioplásticos en supermercados, por ejemplo, que es donde más cantidad de plásticos se consumen, realmente habrá superado, aumentado significativamente respecto a ahora? O sea, ¿hay una tendencia positiva? Sí, en principio sí, pero solamente quiero recalcar que es de todo esto que se produce, solamente 1% es bioplásticos. Entonces es muy poco en general, por ahora, lo que hay. Y entonces, ojalá llegasen a 5 o 10% más en los próximos años. En eso están tanto la Unión Europea, tanto los diferentes
grupos de investigaciones para intentar hacer alternativas a este tipo de plásticos convencionales. Pero tampoco será la solución perfecta, porque lo importante es lo que decimos, disminuir, intentar utilizar lo máximo de lo posible y reciclar. Tampoco sería la solución, la única solución. Claro, se tiene que complementar con que reutilicemos, que reciclemos, es todo un conjunto para al final crear una economía más sostenible, por supuesto. ¿Y crees que, has comentado varios proyectos europeos, crees que sí que realmente se está invirtiendo y que las políticas están realmente favoreciendo la aplicación real de los bioplásticos, o se queda todo en palabras bonitas, por así decirlo? La Unión Europea sí que está invirtiendo, por ejemplo, en proyectos de investigación como los que has comentado. ¿Crees que más a nivel no europeo, sino más local o más regional, sí que hace falta un empujón, o también se están haciendo cosas? Sí, a ver, yo no quiero decir algo que no es cierto, ¿vale? Eso también hay mucho también tema de política, de gestión, de mucho atrás de todo eso, ¿vale? Entonces, la Unión Europea en sí está dando bastante dinero, tanto en el Horizon 2020, tanto en los nuevos proyectos que van a salir en el otro programa. Pero también, si os metéis en este enlace, vais a ver los últimos cambios en el ley de los residuos que se hacen en España. Cómo se van a prohibir, por ejemplo, plásticos como pajillas, y cómo va a cambiar el día a día de poner unas tasas adicionales por el uso de las bolsas de plástico y de todo eso. Entonces, no sé decirte, porque eso es meterse mucho en política y en gestión. En plan de España también está también el de CSIC, que está en la iniciativa de sus Plus, para que hay varios grupos de investigación que están intentando irse hacia, tanto de centros de investigaciones como también empresas que pues se pueden enfocar en eso, en la producción más sostenible de plásticos o hacia bioplásticos o diferentes temas de investigación. Entonces, yo creo que se están haciendo intentos, pero no sé decirte ahora con números qué dinero se destina o si de verdad se hace o no se hace eso. Yo creo que por ahora, tanto por la Unión Europea como por España, esta ley ya está en vigor desde el 18 de mayo, de este mayo. Bueno, está bien que efectivamente haya este tipo de proyectos y que se invierta realmente en proyectos como los que has mencionado. Creo que realmente la gente que no está dentro de este mundo quizás no es consciente de todo lo que se hace, incluso a nivel político y a nivel de investigación. Más que no haya políticas que lo promocionen, quizás es la propia concienciación de la gente que no se... Sí, la propia educación. Necesitamos Sí. más socioeducación y de transmitir más de lo que estamos haciendo, tanto en plan escala laboral como en plan empresas. Por ejemplo, hay varias, si lo buscas en internet, también hay diferentes empresas que hacen visitas y muestran cómo se hace el reciclado, cómo se recoge la basura. Que quiero decir que sí, que quizás tendrían que promover más en la educación de los ciudadanos, y yo creo que no hay vergüenza de preguntar dónde se tenía que tirar cada cosa, que todavía todos yo creo que tenemos las dudas, y se necesita también luego pensar en otros etiquetados, en mejor sistemas de recogida, de tirada,
de cómo se tratan los residuos, pero claro, todo eso entra en un campo muy amplio y yo tampoco no soy experta en esto y te digo que son muchos factores que se implican en esto. Claro, pero bueno, en ello estamos. Al final esta charla es Sí. parte de esa comunicación que tenemos que hacer todos para concienciar a la gente. Queríamos preguntar también si se podrían usar sus productos de la pirólisis para generar bioplásticos. Sí, en principio sí, lo están investigando. Por ejemplo, hay microorganismos que podrían usarlos. Creo recordar, a ver si es nuestro. Por ejemplo, el Rhodospirillum también pueden usar como, por ejemplo, un syngas o CO o CO2 que se produce para crecer y producir PHA. Entonces, esa sería otra alternativa, que todo el carbono que se pierde por la pirólisis porque no se recoge adecuadamente se podría investigar a usárselo por microorganismos para producir otros plásticos de mayor valor añadido. Perfecto. Y no hace falta que respondas con números ni con datos concretos, sino más bien lo que tú crees, pero ¿cuánto crees que puede no costar un bioplástico, pero sí si sería una alternativa más barata, por ejemplo, que embalajes o bolsas de papel o de fécula de patata, etcétera? ¿Cómo ves la comparativa o crees que son productos que se deben complementar? A ver, yo creo que cuesta mucho más que estas, porque es más que todo el proceso de fermentación de las bacterias, de cómo la fuente de carbono que le das, de dónde se va a producirlo, luego de cómo lo vas a extraer. Al final todo eso está impactando al coste del polímero que estás obteniendo y también depende de la fuente de sustrato que le das para comer en las bacterias. Puede ser más barata o menos barata y también todo eso va a implicar o dónde se produce, si hace falta transportarla o no. Entonces, por un lado, por esto son más caros por ahora producir estos bioplásticos por el origen de microorganismos. Creo recordar que eran en torno, puede ser 2-3 euros o algo así, no sé si era... No recuerdo, no quiero decirte algo, que era más caro yo creo que los demás que se producían o de los plásticos convencionales. ¿Y crees que una vez introducidos en el mercado, digamos, cuando haya mayor cantidad de bioplásticos en uso, habría que cambiar los sistemas de reciclado para depositar estos bioplásticos degradables o cómo Sí, crees tú que pueden cambiar? sí, todo eso se tendría que tener en cuenta, dependiendo del tipo de bioplástico que se produce, tendría que tener en cuenta todo ese sistema, estar bien etiquetado, también hacer una educación o informarse a los ciudadanos cómo se pueden tirar y dónde se pueden tirar, si se pueden tirar con residuos orgánicos o ya directamente en plásticos. Entonces, claro, todo eso se tendría que tener en cuenta. Todavía hay pocos estudios acerca de tanto de biodegradabilidad como del efecto, de su efecto al medio ambiente. Entonces, hay muchas cosas de tener en cuenta a la hora de implementarlos al futuro, al día a día. Pero, como he dicho antes, tampoco es la solución, es más que todo eso, reducir e intentar reutilizar y reusar e intentar cambiar la mentalidad de consumir lo que no necesitamos. Eso sería más la solución. Eso se pueden ser otras alternativas que pueden mejorar, pero lo importante que tenemos que tener en cuenta será este esquema. Yo sigo insistiendo. Efectivamente.
Pues nada, muchísimas gracias. Podríamos estar muchísimo tiempo hablando de este tema, pero para no prolongarlo muchísimo, porque queremos que estas charlas pues sean como cápsulas científicas con take-home message que recordar y realmente utilizar en nuestro día a día, pues si te parece lo podemos dejar aquí. Y bueno, muchísimas gracias María por la charla, realmente ha sido muy interesante A ustedes, y a gracias. ver si podemos aplicar todo esto que hemos aprendido hoy aquí bueno, todos los días a partir de ahora. Recordar a nuestra audiencia que puede ver la charla, esta y todas las demás en nuestro canal de YouTube de Biotech y también en otras plataformas de podcast como iVoox y Spotify, donde quedará colgado. Y sin más, pues gracias de nuevo, María, y A buenas ustedes, tardes a gracias. todos. Sí, buenas tardes.